Okay, so today we will see about IND. What is IND? So it is basically submission of FDA. Okay, IND શું છે? It's application in which you are going to submit data to FDA for permission. શેના માટેની? તો to seek the permission to initiate clinical study of a new drug product. તમને clinical study તમારે કરાવવી છે તમારી drug productની, so you have to file IND first and then you can take the permission for clinical study. Okay, એના માટેની એક submission છે, that is IND. Now the FDC મતલબ food drug and cosmetic, right, act જે આપણે જ્યુરીમાં ભણીએ છીએ. Okay, so this act require that the drug has approved marketing application before they can be shipped in the commerce. मतलब તમે commercialization કરો એના પહેલા drug has to be approved for marketing application. Okay, now this IND application allows basically your company to conduct the clinical study for this new products. Okay, initiate કરો તમે IND ને તમને permission મળી જાય, application clear થઈ જાય, then you can start your clinical work. Okay, now it provides necessary data whether your products or your new drug and the proposed clinical trial has a risk on the human subject or not. It check કરશો તમે. Okay, so it is simple common, all the things are similar in the what is IND. Now what is the importance? Okay, the first આપણે discuss કર્યું, that is it is required when anyone is want to conduct clinical trial. Okay, second, a new chemical entity basically not approved for the indication under the investigation in the new dosage forms. At that time this IND will support. Okay, કારણ કે ન્યૂ ડ્રગ કેમિકલ એન્ટિટી છે એન્ડ ઇટ્સ થેરાપ્યુટિક વેલ્યુઝ ઇઝ નોટ અપ્રૂવડ, રાઈટ? તો તમે કેવી રીતે અપ્રૂવ કરી શકશો? વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ સબમિટ ડેટા ઓફ આઈએનડી. આઈએનડીના ડેટામાં શું હશે? તો નોન ક્લિનિકલ હશે ડેટા બધા આઈએનડીની અંદર. ઓકે, તે નોન ક્લિનિકલ ડેટાની અંદર ધેર ઇઝ અપ્રુવલ, ધેર ઇઝ અ ડેટા વિચ શોઝ therapeutic values on animals, right? So you can prove your indications under this investigation. Okay, and when you are going to administer at a new dosage level, then it will give you importance in the IND in combination with another drug, and combination is not approved. Yes, when you are going to have some combination of a drug with another drug and a combination is approved na thayelu hoy, at that time you have to go for this IND and again you have to go for clinical applications or datas. Okay, pachi all clinical studies where you have to administer a drug to the human subjects requires IND. Okay, this is the need of IND. When we don't need IND, IND is not required to conduct study if ક્યારે ના કરવાની જરૂર પડે? If your drug is not intended for in vivo testing on the research animal lab. In vivo testing ની જરૂર ના પડતી હોય એ ટાઈમે તમને એની જરૂર નથી. ઓકે, it is an approved drug and the study is within the approved indication for use, right? તમને ડ્રગ અપ્રૂવડ છે અને એનું ઇન્ડિકેશન બી અપ્રૂવડ છે, then you can go for any type of its dosage forms, right? So no need to go for IND. Okay, જ્યારે નવું મોલેક્યુલ્સ છે અને તમારે એનું કોઈ થેરાપ્યુટિક ઇન્ડિકેશન્સ નવું પ્રૂફ કરવાનું છે, then it requires IND. Okay, there are different types of IND. See, investigational and emergency use and treatment IND. मतलब there are different types of this IND, right? First, investigator IND. એવું ક્યારે સબમિટ કરવાનું? It is submitted by a physician who both initiate and conduct investigation. તમારો જે સ્ટડી છે ડ્રગ ઉપરની, either you are going to investigate it or you conduct it, right? And under whose immediate direction is administered. मतलब under whose immediate direction the investigational drug is administered. मतलब શું કહેવાય કે under the guidance of that physician you are going to administer
your drug and conduct the investigation. So who can file this IND? The investigator by the physician, right? જે આખું સ્ટડી ઇન્વેસ્ટિગેટ કરતું હોય એ physician might submit a research IND. કોના માટે કરી શકે? For the research IND to propose the study on unapproved drug. Drug is not approved, right? તો તમારે એની કોઈ સ્ટડી અપ્રૂવ કરાવી છે કે આની આ ઇફેક્ટ છે, right, on these animals or an approved product for new indications or new patient populations. मतलब ચિલ્ડ્રનમાં ઇફેક્ટ છે બટ તમારે અપ્રૂવ કરવું છે જેરિયાટ્રિક પેશન્ટમાં કે યંગરમાં શું ઇફેક્ટ હશે, તો ફિઝિશિયન્સ કેન સબમિટ this research IND. It is called as investigator IND. Okay, and next is emergency use IND. ક્યારે યુઝ થાય? It allows FDA to authorize the use of experimental drug in emergency situation. When there is emergency situation and it requires rapid approval, then emergency use of IND is allowed by FDA, right? So to authorize your use of any of the drug in emergency situation, you can go with emergency use IND. Okay, it does not allow any type of time submission. मतलब કાટલા ટાઈમમાં સબમિશન કરવાનું એવું કશું જ આમાં ટાઈમ લિમિટ નથી હોતી ઇન કેસ ઓફ ઇમરજન્સી યુઝ IND. ઓકે, ટ્રીટમેન્ટ IND मतलब સબમિટેડ ફોર એક્સપેરિમેન્ટલ ડ્રગ, રાઈટ, જેને તમે એક્સપેરિમેન્ટ કરી નાખ્યું and it is submitted for experimental drug which showing promising results in the clinical testing, right? કેવા? For serious and life threatening condition. આવી અંદર જે ડ્રગ હોય ને એના માટે ટ્રીટમેન્ટ IND આવે. While the final clinical work is conducted and FDA review takes place, right? શેના માટે ટ્રીટમેન્ટ IND આવે? When you are promising the clinical testing of some serious and life threatening conditions, immediately જેને ક્યોર કરવાની જરૂર છે એ બધા માટે. Okay, these are the three types of IND: investigator IND, emergency use IND, and treatment IND. Okay, now it can be also classified as commercial and non-commercial IND. Okay, now in case of commercial, it permits the sponsorer, right? What they are going to do, they collect the data, on clinical safety and efficacy needed for application for marketing in the form of NDA. તમારે NDA કરવું છે, then it requires clinical data. Clinical safety and effectiveness and data જોઈશે તમને, right? When you have the commercial IND filing, then it allows you to collect the data for clinical safety of the drug. કે તમારે NDA ફાઇલ કરવું હોય ને તો તમારે સ્ટડી નહીં કરો તો ચાલશે, બટ યુ હેવ ટુ કલેક્ટ ધ ક્લિનિકલ એન્ડ સેફટી એન્ડ effectiveness data of your drug. Okay, if you want to market it, right? And if you found that this safety data is available for your molecule, then you can go for your product marketing. Okay, now research non-commercial છે, then it's simple research. Okay, when you file that type of application, then it permits the sponsor to use the drug in research to obtain advanced scientific knowledge of the new drug. હવે એક જ ડ્રગ છે એના પર તમે સ્ટડી કરો છો, right? When you go on continuous research on the same molecule, then you will get different new application of that molecules. તમને અલગ અલગ કંઈક ને કંઈક જાણવા મળશે, રાઈટ? કે ભાઈ આ ડોઝેજ ફોર્મમાં બનાવો, એના કરતાં બીજા ડોઝ IV રૂટથી આપો તો વધારે સારું છે, ટ્રાન્સડર્મલથી આપો તો વધારે સારું છે. ઓકે, same molecules can be given in different dosage form, in different delivery, right? So it's a research purpose, right? So this type of filing can allow you to use the drug research to obtain advanced scientific knowledge of the new drug. કભી નવી ડ્રગ છે એનું તમે શું બનાવી શકો to improve the efficacy. Okay, now if there is no plan to market the drug, then it's a research IND. Okay, now this is about types and classification. Now what is the content of IND? What should be the, when you file IND, then what should be the major content of your filing, right?
So it is mainly classified into the 3 broad areas. Main 3 વસ્તુ આની અંદર આવે. કઈ આવશે? First, animal pharmacology and toxicology data. You have performed the non-clinical study data, right? So you have to give the animal pharmacology and toxicological studies. જેની અંદર શું આપશો? You have to prove that your drug is reasonably safe for initial testing in human, right? પછી કોઈ એવા પ્રીવિયસ તમને ડેટા મળે કે ડ્રગને હ્યુમન્સ પર નાખેલી છે બીજા કોઈએ અને એના કોઈ ડેટા મળે છે, તો યુ હેવ ટુ શો ઇન ધીસ કેટેગરી. ઓકે, નો મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ફોર્મેશન. એમાં શું આવશે? મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ફોર્મેશન મતલબ વેન યુ આર ગોઈંગ ટુ મેન્યુફેક્ચર દેટ API, then what are the key controls, matlab compositions, what is the composition of that molecule, right? What are the key steps that they have followed for achieving the final target, right? So kya solvents add karela છે એ બધું ડિટેલિંગ આવશે. Manufacturers and stability and controls used for the manufacturing of the drug. કઈ સ્ટેબિલિટી કન્ડિશન ફોલો કરેલી છે, કયા પ્રોસેસિંગ પેરામીટર્સ કર્યા છે ટુ કંટ્રોલ ધ ફાઇનલ પ્રોડક્ટ્સ, એ બધું આવશે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ફોર્મેશન. આ 3 બ્રોડ એરિયાની અંદર IND ના ડેટા ફાઇલ્સ હશે. ઓકે, એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ ક્લિનિકલ પ્રોટોકોલ્સ. કારણ કે આપણે વી આર સિકિંગ ધ પરમિશન ફોર ક્લિનિકલ સ્ટડી. ઓકે, સો વી હેવ ટુ ગીવ ધેમ પ્રોટોકોલ્સ ફોર ક્લિનિકલ સ્ટડી એન્ડ ઇન્વેસ્ટિગેટર ઇન ઇન્ફોર્મેશન્સ, કોણ કરવાનું છે આની સ્ટડીને એ બધું. ઓકે, સો કમિટમેન્ટ્સ ટુ ઓબ્ટેન ઇન્ફોર્મ કન્સેન્ટ ફ્રોમ ધ રિસર્ચ સબ્જેક્ટ્સ. મતલબ જે ક્લિનિકલ સ્ટડી માટે લોકો રેડી થાય છે તેનું કન્સેન્ટ ફોર્મ પણ તમારે ભરાઈને કમિટમેન્ટ લેવું પડે. યસ, અમારી પાસે આ લોકો રેડી પણ છે. ઓકે, ટુ શેના માટે? ટુ ઓબ્ટેન ધ રિવ્યુ ઓફ ધ સ્ટડી બાય IRB બોર્ડ, તમારી જે ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ રિવ્યુ બોર્ડ હોય એ. ઓકે, and we are going to adhere to this regulations of these bodies. એ રીતના તમારે ડેટા આપવાના રહેશે. ઓકે, પછી એકવાર સબમિટ થઈ ગયું, સપોઝ આ 3 કેટેગરીમાં ડેટા મેં સબમિટ કર્યા. ઓકે, દેન વન્સ IND સબમિટ થઈ જાય, દેન યુ હેવ ટુ વેઇટ ફોર 30 days. એટલીસ્ટ 1 મહિનો તમારો જતો રહે. ઓકે, બિફોર ઇનિશિએટિંગ એની ક્લિનિકલ ટ્રાયલ યુ કેન નોટ સ્ટાર્ટ યોર ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ. 30 days એમને વેઇટ કરવાનું ફોર રિવ્યુ. ઓકે, એ 30 દિવસની અંદર FDA હેઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી એન્ડ મેક્સિમમ એક્ઝોસ્ટ કરશે તમારા ડેટાને. ઓકે, મિસ્ટેક કાઢશે ઘણી બધી. એન્ડ ઇટ રિવ્યુઝ ધ IND. શેના માટે રિવ્યૂ કરશે? ફોર ધ સેફ્ટી. તમે એનિમલ પર કરો છો, શેના માટે ચેક કરો છો? તો ફોર ધ સેફ્ટી ઓફ યોર મોલિક્યુલ્સ. ઓકે, થેરાપ્યુટિક વેલ્યુઝ તો નહીં, થેરાપ્યુટિક તો છે જ, જે હ્યુમન પર પણ ખબર પડશે. બટ તમારે શું બતાવવાનું છે એની અંદર કે યોર પ્રોડક્ટ ઇઝ સેફ. એનિમલ ઉપર સ્ટડી બતાવો ને એમાં સેફ્ટી બતાવવાની આવશે. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ સેફ to for safety assurance and to assure that કે research subjects will not have any type of risk. બસ આટલા માટે તમે શું કરશો? આટલા માટે રિવ્યૂ કરશે. FDA will review for safety and no risk factor. આ બંને ના હોવું જોઈએ, સેફ્ટી હોવી જોઈએ, રિસ્ક ના હોવું જોઈએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ કન્ટેન્ટ. આટલું કન્ટેન્ટ રહેશે અને આ 30 દિવસ પછી તમને કંઈક આપશે કે ભાઈ આટલી તમારી ક્વેરીઝ છે એવી રીતનું. ઓકે, નાવ ધ ફોર્મેટ, રાઈટ? ફોર્મેટ ઓફ IND શું છે? તો ફર્સ્ટ યુ હેવ ધ કવર શીટ દેટ ઇઝ કોલ્ડ ફોર્મ ઓફ ધીસ ફોર્મ નંબર છે એનો. એની અંદર નેમ, એડ્રેસ ને બધું, આઈડેન્ટિફિકેશન ઓફ ફેઝ, કયા ફેઝમાં છે, કમિટમેન્ટ નોટ ટુ બિગિન સિટી એન્ડ IND અપ્રુવલ્સ, આ બધા ઓફિશિયલ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે. ઓકે, જે તમને જોઈએ. ટાઇટલ, એડ્રેસ ઓફ CRO, કઈ જગ્યાએ સ્ટડી ચાલે છે, સિગ્નેચર ઓફ સ્પોન્સર, પછી ઇન્ટ્રોડક્ટરી સ્ટેટમેન્ટ એન્ડ જનરલ પ્લાન તમારો શું છે થ્રુ આઉટ, કેવી રીતે સ્ટડી થશે. પછી ઇન્વેસ્ટિગેટર બ્રોશર આવશે, સ્ટડી પ્રોટોકોલ આખો આવશે, ડિટેલ પ્રોટોકોલ. 1 મિનિટમાં તમે પછી કેટલા ટાઈમે એનિમલને પછી એનિમલને કેટલા ટાઈમ વિશે તમે હાઉસિંગ કર્યું, એનું ટેમ્પરેચર કેટલું, એનો કેટલા ટાઈમે ડોઝ આપ્યો, કેટલા ટાઈમે ઇફેક્ટ ચેક કરી, દેટ ઇઝ કોલ્ડ ડિટેલ સ્ટડી પ્રોટોકોલ્સ. ઓકે, પછી ફેસિલિટીઝ
એન્ડ IRB ડેટા તમને પછી તમે